Okay, so sekarang ni kita nak masuk lesson objektif yang seterusnya iaitu 1.3c. Solve the integral of a rational functions by means of decomposition into partial fractions. So apa maksud dalam lesson objektif kita today adalah kita nak solvekan integration of rational function di mana kita akan jadikan rational function itu dalam bentuk partial fraction, which is kita dah belajar dalam chapter 6 semester lepas. So kita buat dulu partial fraction, kemudian kita integrate satu-satu partial fraction tersebut. Okay, so kita recap sedikit untuk partial fraction ni, mungkin some of you ada yang lupa. So a rational function is a quotient of polynomial which can be expressed as ps is equals to fx over gx. Okay, let's say saya ada satu function fx over gx, and then there is a two types of fraction, which is proper fraction and also improper fraction. Okay, for proper fraction kita tahu degree of fx lagi rendah daripada gx. Improper fraction degree fx ni lagi tinggi daripada gx ataupun sama power lah. So this is a sum of function that use partial fraction yang kita boleh remember a little bit. Okay, so kalau saya ada x over x minus 1 times x plus 1, so kita nampak sini x darab x ini adalah x kuasa 2, which is atas lagi rendah daripada bawah. Jadi kita tahu ini adalah proper fraction. So bila proper fraction, then bila kita nak buat partial fraction, kita tahu kita akan separatekan dia menjadi a over x minus 1 plus b over x plus 1. Okay, so ini kalau kita ada repeating linear. Okay, so kalau kita ada repeating linear, kita akan guna partial fraction dia adalah a over x minus 1 untuk first repeat plus b over x minus 1 all squared for the second repeat. Okay, and then kita ada x minus 1 over x times x squared plus 1. So ini untuk yang quadratic that cannot be factorized. Quadratic yang tak boleh factorize. Okay, so untuk ini macam mana kita nak pecahkan dia? So ni kita ada a over x for this part and bx plus c untuk yang quadratic that cannot be factorized. Then kalau kita ada quadratic that cannot be factorized and also repeating, kita buat sama je, ax plus b over x squared plus 1 plus cx plus d over x squared plus 1 all squared. So this one sama je lah, cuma ni yang ni kat atas dia linear, yang ni pula kalau dia quadratic that cannot be factorized, atas dia adalah ax plus b. So kita buat yang soalan yang a ni. So first of all, untuk A ni yang kat bawah ni kita kena factorizekan dia dahulu. So kita akan dapat sini 5x minus 3 over x minus 3 and x plus 1. So integrate. Okay, so kita nak cari the integration of 5x minus 3 over x minus 3 times x plus 1. So ini kita kena guna partial fraction. Okay, so first of all kita buat secara general dahulu, cari dulu partial fraction. So ini akan jadi a over x minus 3 plus b over x plus 1. Kemudian 5x minus 3 is equals to a times x plus 1 plus b times x minus 3. Then when x is equals to negative 1, so 5 times negative 1 minus 3 is equals to, this one is 0, negative 1 minus 3 times b. So we got here is negative 8 is equals to negative 4b and b is equals to 2. Then for x is equals to 3, so 5 times 3 minus 3 is equals to a times 3 plus 1 and 3 minus 3 is 0 here. So we got 12 is equals to 4a and a is equals to 3. So we know that 5x minus 3 over x minus 3 times x plus 1 is equals to 3 over x minus 3 plus 2 over x plus 1. Then barulah kita cari integration dia. So macam mana nak cari integration of 5x minus 3 over x minus 3 times x plus 1? Kita akan integratekan both side. Integratekan ini both side. Okay, so ni akan jadi integration of 3 over x minus 3 plus integration of 2 over x plus 1. Then saya akan fokuskan di sini sajalah. So macam mana nak integrate? 3 tu constant, boleh buat keluar. So 3 integrate 1 over x minus 3 plus 2 constant buat keluar, integrate 1 over x plus 1.
Okay, then kita tahu integral 1 over adalah ln. So, dia akan jadi sini 3 ln x minus 3 over differentiate x minus 2 which is 1 plus 2 ln x plus 1 over differentiate x plus 1 which is 1 and then plus c. So, as a whole, the final answer is 3 ln x minus 3 plus 2 ln x plus 1 plus c. And for B, kita nak cari integration of 2 over x cube plus 2x ds menggunakan partial fraction juga. Jadi, first of all, saya akan cuba untuk factorizekan 2 over x cube plus 2x ini. So, dia akan jadi integration of 2 over x times x squared plus 2. Okay, so daripada sini saya akan cari dulu partial fraction ini. So, 2 over x times x squared plus 2, dia actually sama je dengan a over x. And quadratic dekat sini, that cannot be factorized. So, apa yang kita boleh buat? Kita tahu sini adalah bx plus c over x squared plus 2. Dan samakan, menyebut a squared tambah 2 plus bx plus c times dengan x. Okay, then 2 is equals to ax squared plus 2a plus bx squared plus cx. Samakan dia punya momentum. Samakan x squared dengan x squared. So, a plus b times x squared. And then factorizekan dia. So, kita ada cx plus 2a. Then, kita akan comparekan a plus b is equals to 0. C is equals to 0. And 2 is equals to 2a. So, a is equals to 1. So, 1 plus b is equals to 0. So, b is equals to negative 1. So, as a whole, this function x squared plus 2 is equals to 1 over x plus negative x over x squared plus 2. Then, saya nak integrate 2 over x times x squared plus 2. So, dia akan jadi integrate 1 over x minus x over x squared plus 2. So, saya akan integrate dia satu-satu lah. So, here, integrate 1 over x minus integrate x over x squared plus 2. So, untuk integration 1 over x, dia akan jadi ln x. Untuk integration x over x squared plus 2, saya akan guna formula. So, di mana saya tahu fx saya adalah x squared plus 2. Bila differentiate, dia akan jadi 2x. So, means that sini akan jadi 1 per 2 integrate 2x over x squared plus 2. And as a whole, this function adalah integration of f prime x over fx. Which is, dia akan bagi jawapan saya adalah ln fx. So, sini akan jadi ln x minus 1 over 2 ln x squared plus 2 plus c. Okay, so, untuk sini pula, saya nak cari integration of x power of 4 minus x cube minus x minus 1 over x cube minus x squared menggunakan partial fraction. So, here kita nampak sini power dia 4, sini power dia 3. Maksudnya atas lagi tinggi daripada bawah. So, dia adalah improper. So, what happen if we have an improper fraction? So, kita kena tukarkan dia menjadi partial fraction dahulu. So, nak tukarkan dia menjadi partial fraction, kita kena guna long division first. X kuasa 4 minus x kuasa 3 minus x minus 1. Guna long division, x cube minus x squared untuk kita tukarkan menjadi proper. So, kita kat sini x kuasa 1 darab dengan x kuasa 3 dapat x kuasa 4. Tolak x kuasa 3. So, we got 0. Negative 1 minus negative 1 which is 0 juga. So, kita akan left dengan negative x minus 1. Means that x kuasa 4 tolak x kuasa 3 tolak x tolak 1 over x kuasa 3 tolak x squared sebenarnya sama je dengan x tambah negative x tolak 1 over x cube tolak x squared. So, daripada sini saya kena cari ni dahulu menjadi partial fraction. So, negative x tolak 1 over x squared ni bawa keluar. So, jadi x tolak 1. So, ni akan jadi a over x. Sebab dia adalah repeating linear di sini. So, dia first adalah a over x plus b over x squared plus c over x minus 1. Then, kita cari ABC ni. So, a times x minus 1 plus b times x minus 1 plus c times x squared.
So, bila X sama dengan 0, so negative 0 minus 1 equal to 0, 0. And 0 minus 1 adalah negative B. So, we got B is equals to 1. So, bila X is equals to 1, so negative 1 minus 1 is equals to C. So, C is equals to negative 2. So, bila X sama dengan 2, so we got negative 2 minus 1. We got 2A plus B plus 4C. So, substitutekan nilai 2A plus 1 minus 8. So, 4 is equals to 2A and A is equals to 2. So, we have negative X minus 1 over X squared times X minus 1 is equals to 2 over X plus 1 over X squared minus 2 over X minus 1. So, as a whole, untuk X kuasa 4 minus X cubed minus X minus 1 over X cubed minus X squared is equals to X plus 2 over X plus 1 over X squared minus 2 over X minus 1. Then, we want to integrate X kuasa 4 tolak X kuasa 3 tolak X tolak 1 over X kuasa 3 tolak X kuasa 2. So, kita akan integrate the whole thing here. Okay, so dia akan jadi X plus 2 over X plus 1 over X squared minus 2 over X minus 1. So, kita akan integrate dia satu-satu. Integrate X dapat X squared over 2. Integrate 2 over X dapat 2 ln X. Integrate 1 over X kuasa 2. Negative 1 over X. Integrate 2 over X minus 1 adalah 2 ln X minus 1. Dan plus C.